Hey guys, Arik is here, your Russian coach, and today we're going to have our audio lesson. We will continue with Tatiana Chernigovskaya, who is a neuroscientist, and you're going to comprehend what she is saying. That's for advanced Russian learners. So please, the link to the original video, you'll find it below this video in the description box. We're going to work on the episode between 2 minutes and 55 seconds and 4 minutes and 17 seconds. Now, if everything goes smoothly, you won't need to go to the original one. You will have all the materials here. But if you see that there is a particular kind of distortion in the sound or whatever, then you are welcome just to go to the original and work on that after hearing my explanations. So our first step, as usual, we are going to listen to what she has to say, and then we are going to go over the Russian subtitles, taking out new words and expressions, and then we are going to re-watch it again. First with subtitles, but without my explanation, so that you can connect between the subtitles and the speech. And then our last step is going to be listening without subtitles. And this way you will accomplish your lesson. So let's start. Now she's talking about the attention. And you do not need to know anything else for now, even if you haven't been with us prior to that, because it's pretty much self-explanatory what she's going to say. So just listen and enjoy, even if you don't get much. То есть, глядя на мозговую картину, мы можем сказать, этот человек сейчас занят математическими какими-то процедурами, или этот человек сейчас вспоминает музыку, или этот человек сейчас мысленно читает какой-то текст, и перед его мысленным взором буквы пробегают. Понимаете? То есть мы действительно знаем, как это происходит. Между тем, это очень сложная задача, и психологически, и физиологически. А как отвлечься от всех многочисленных сигналов, которые каждую миллисекунду к нам в мозг попадают через то, что я называю окна и двери в мозг? То есть через сенсорные входы, через глаза, уши, нос, тактильные ощущения, мы же трогаем что-то, температура разная, ветер дует. Понимаете, на наши сенсорные системы буквально каждую миллисекунду поступают миллионы сигналов. А нам нужно от всего этого отвлечься и заниматься тем, чего требует ситуация. Okay guys, so that's our part for today. Now please take your writing equipment and we are going to go over it. I'm going to turn the subtitles on, and now you are going to comprehend what she is saying close to 100%. You will see a little miracle. But first smile. First smile. And be optimistic. So let's start. So guys, it starts from here, from to есть. You remember what to есть means? To есть means, in other words. Глядя на мозговую картину, мы... То есть, глядя на мозговую картину. So, глядя на, looking at. Мозговую картину. Do you remember what mozg means? Mozg means brain. So, мозговой is an adjective. Мозговую картину. So, looking at the brain picture. Можем сказать. Мы можем сказать. We can say. Этот человек сейчас занят математическими какими-то процедурами. So, занят means busy with. Please write it down. Занят, busy with. So, we can say, этот человек сейчас, so that person is now, busy with, математическими какими-то процедурами. So, какими-то means some, or some kind of. So, he is busy with some kind of mathematical procedures. Yeah, so we are looking at the picture of the brain because she had been talking about certain equipment that helps us get that particular picture of the brain. And we can see that that person is now busy with. Then we go to какими-то.
some kind of mathematical procedures. Или этот человек сейчас вспоминает музыку. Или этот человек, by the way, do not pay attention to the capital letters because it's just automatic subtitles. So it shouldn't be here like that. With этот, сейчас. Или этот человек сейчас вспоминает музыку. So that's clear. Or that person now. Вспоминает means recalls. To recall, that's вспоминать. So now recalls music. Или этот человек сейчас мысленно читает какой-то текст и передает. Или этот человек, or that person, сейчас мысленно. So мысленно means thought-wise, or in his thoughts. That's мысленно comes from мысль, which is a thought. So, or that person is now in his thoughts reading какой-то, some, right? Какой-то, some text. Его мысленным взором. И перед его мысленным взором, so перед means before, его means his, so and before his thought, взор means sight. Sight, like when you see something, that would be взор. So, therefore, перед его мысленным взором, and before his thinking sight. So, meaning that he is looking at the screen of his thoughts. So, that is the meaning. Перед его мысленным взором, like in front of the screen of his thoughts, you might say, but literally, that's before his thought sight. Буквы пробегают. Буквы пробегают. Letters are running. Yeah? Буквы пробегают. Letters are running. Понимаете? То есть мы действительно знаем... Пробегают basically means pass, like running by. And then, so here, that should be a period, full stop, and then the capital P. So she is saying, понимаете? You understand? Как это происходит? То есть мы действительно знаем, как это происходит. So, то есть means in other words. Действительно means really. In other words, we really know как это происходит. How it happens. Because происходит comes from происходить, which is to happen. So, то есть мы действительно знаем, как это происходит. In other words, we really know how it happens. So, how what happens? How it happens that a person is focused on something and it affects his brain. So that is the context here. Между тем, это очень сложная задача. And then she says, между тем, это очень сложная задача. Между тем is an expression, please write it down. It means, however. So when you add something that kind of contradicts what you have just said, or kind of adds another opposite aspect to that. So that's между тем, however, one of the many ways to say however in Russian. So she's saying, so however, это очень сложная задача. So сложная means complicated, so that's a very complicated, задача. Задача means task. That's a very complicated task. So what kind of a task she's talking about? She's talking about concentrating, because this video is dedicated to focusing on things. So это очень сложная задача. That's a very complicated task, meaning it is not easy to focus. Ну, и ну means a kind of a filler word here. И психологически, и физиологически. So when you have this structure, EE, means it means both one thing and the other thing. So и психологически, и физиологически means both. So it's a difficult task, both psychologically and physiologically. Yeah? А как отвлечься? А как отвлечься? От всех многочисленных сигналов. So, как отвлечься от? So, and how? Now, please write down отвлечься от. Отвлечься от means get detached from, get disconnected from. That's отвлечься. When you talk about attention. So, how to basically отвлечься от, you might also translate as how to ignore something, or how to disconnect from, attention-wise.
всех многочисленных сигналов. So всех comes from все, all the. Многочисленные means multiple. And signalов means signals. So and how to disconnect from all the multiple signals, которые каждую миллисекунду к нам в мозг попадают. которые каждую миллисекунду к нам в мозг попадают. Которые means which, meaning signals, which every millisecond to us, к нам, yeah, to us, in the brain, в мозг, попадают. Попадать means to arrive or to come or to find yourself somewhere. That would be попадать. So how to disconnect from all the multiple signals which every millisecond come or are getting to. So попадают, you might also write it above that. Get to, are getting to our brain, are getting to us in the brain, literally. Через то, что я называю окна и двери в мозг. Через то, что я называю окна и двери в мозг. So how they are arriving in our consciousness. Через то, что. So через means through or by means of. So через, through / by means of. То, что я называю, what I call. Because то, что means what, but not as a question word, as a word in the middle of the sentence. So то, что means what. И называть means to call, to give someone a name. So there are signals, those signals get to our brain, get to us. Через то, что я называю, so through, by means of what I call, окна и двери в мозг. So windows, окна, and doors, двери, в мозг, into the brain. То есть через сенсорные входы. То есть, remember, in other words, or that is to say, через сенсорные входы, through the sensorial входы, entrances, through the sensorial entrances, because вход means entrance. Через глаза, уши. Через глаза, through the eyes, the ears, Нос. nose. Тактильные ощущения. Ощущение means feeling, so tactile, like touching mean, tactile, what you feel, yeah, what you feel with your skin, through your skin. Tactile feeling. Трогаем что-то. Мы же трогаем что-то. So, you might compare here je with the word actually, or indeed. It kind of strengthens the idea. So, мы же трогаем что-то. We indeed touch something, or we actually touch something. She means, therefore, we have those tactile sensations. Мы же трогаем что-то. Температура разная, ветер. So, here it should be comma. Температура разная. So, she's talking about the ways how you get different sensations, different impressions from the outside world. Температура разная, so different. Разная here basically means various, like various temperature, because temperatura here is singular, yeah? Various temperature. Ветер дует, so ветер means the wind. The wind is blowing. Дует means blowing. It comes from дуть. That would be the infinitive. Дуть means to blow. So ветер дует, the wind is blowing. Сенсорные системы. So понимаете? She's saying, you understand? На наши сенсорные системы, upon, на means like on, upon our sensory systems. Буквально каждую миллисекунду. Буквально means literally. Буквально, literally. Literally every millisecond. Поступают миллионы сигналов. Come millions of signals. Yeah? So again, look this sentence again. Буквально каждую миллисекунду. Понимаете, на наши сенсорные системы, like upon, or in English like into, but in Russian, upon our sensory systems,
Literally every millisecond. поступают миллионы Поступают means arrive or come. Arrive millions сигналов. of signals. А нам нужно от всего этого отвлечься. А нам нужно от всего этого отвлечься. So, means and, yeah? And нам нужно we need. Нам нужно, we need. От всего этого отвлечься. So, do you remember? Отвлечься от means disconnect from. So, we need to disconnect from all that. Because всего этого comes from все это, which is all that. So, and we need, нам нужно, от всего этого отвлечься. So, disconnect from all that. И заниматься тем, И заниматься тем, and заниматься means to be engaged in. Тем means that, and be engaged in that. что требует ситуация. So, here, it's just, she's saying kind of a filler. Заниматься тем, чего требует ситуация. So, to be engaged in... Actually, тем, чего comes from тем, что. That would be more precise to translate as what. So, be engaged in what demands, требовать means demand, to demand, in what demands the situation. So in English we would say, and be engaged in what the situation demands. But in Russian, it's much more flexible, the order of the words. Заниматься тем, чего требует ситуация. Be engaged in what demands the situation. Okay, guys, so that was the content analysis. Now we're going to watch the same part again, but with subtitles, but without my commentaries. And you are welcome to repeat this watching again and again and again until you feel that you do not need much, you do not need to use the subtitles much. It might take lots of views, but still, it's worth it. And then we're going to move to our next step, which is watching without the subtitles. So just look and enjoy. You will comprehend it much, much better, and you are welcome to watch it as many times as you want. То есть, глядя на мозговую картину, мы можем сказать, этот человек сейчас занят математическими какими-то процедурами, или этот человек сейчас вспоминает музыку, или этот человек сейчас мысленно читает какой-то текст, и перед его мысленным взором буквы пробегают. Понимаете? То есть мы действительно знаем, как это происходит. Между тем, это очень сложная задача, и психологически, и физиологически. А как отвлечься от всех многочисленных сигналов, которые каждую миллисекунду к нам в мозг попадают через то, что я называю окна и двери в мозг? То есть через сенсорные входы, через глаза, уши, нос, тактильные ощущения, мы же трогаем что-то, температура разная, ветер дует. Понимаете, на наши сенсорные системы буквально каждую миллисекунду поступают миллионы сигналов. А нам нужно от всего этого отвлечься и заниматься тем, чего требует ситуация. Okay, guys, and now we're going to watch it without subtitles. But I would recommend not to jump to that stage before you actually used up that previous stage where you watch, you look at the subtitles, but you play it enough times to get to the point where you almost don't need them, or you don't need them at all. And then you can just jump to the next one. So, by the way, I'll put the timing of different steps that we are working on below this video. So if you want to watch it again, for example, with subtitles, you can just find video with subtitles and you can click on that and you can watch it. Yeah, it's going to be really, really convenient for you. But now we're going to watch it without subtitles. So just look and then we're going to say goodbye for today. То есть, глядя на мозговую картину, мы можем сказать,
этот человек сейчас занят математическими какими-то процедурами. Или этот человек сейчас вспоминает музыку. Или этот человек сейчас мысленно читает какой-то текст, и перед его мысленным взором буквы пробегают. Понимаете? То есть мы действительно знаем, как это происходит. Между тем, это очень сложная задача, ну и психологически, и физиологически. А как отвлечься от всех многочисленных сигналов, которые каждую миллисекунду к нам в мозг попадают через то, что я называю окна и двери в мозг, то есть через сенсорные входы, через глаза, уши, нос, тактильные ощущения, мы же трогаем что-то, температура разная, ветер дует, понимаете, на наши сенсорные системы буквально каждую миллисекунду поступают миллионы сигналов. А нам нужно от всего этого отвлечься и заниматься тем, чего требует ситуация. So guys, you have completed another lesson of advanced Russian listening skills. If you want my help with your Russian, if you want to know how to get to the point where you can actually function in intelligent Russian-speaking environment, you can contact me using the email below this video, and I'll guide you how to do that. So please do not hesitate. Just tell me where you are at now, where you would like to be, and what your goals are. And maybe we can even arrange Zoom meeting. I do my first meeting on Zoom, first consultation without any obligation on your part, absolutely for free. You will get lots of tips and lots of direction to the proper materials for your level and for your goals. It's going to be lots of fun also. So guys, but meanwhile, I wish you lots of happiness, health, beauty, aesthetics, and a beautiful life. Ciao, ciao.